I'm as uncomfortable up here at the pulpit as Rabbi Koren was. Unfortunately, I've spent too much time here the last 6 months. But I have my own memory of Rabbi Beller. It's one that actually nobody in here has. Because it was a night, probably about 5 years ago, it's more than one night, where I would stand up here after everybody was gone, at night, after Maariv, and he would stand in the back, sit in the back, and he would ask me to give part of a drasha, so I could practice, and he would critique me afterwards, and he would tell me what I did right, what I did wrong, and I carry that memory with me all the time. Rabbi Beller taught me to teach. And so it's fitting that my role tonight is to teach a Mishnah. And the truth is that everybody was involved in the learning of these Mishnayot. I personally learned Baba Kama, Yitzi learned Baba Metzia. So we could have picked one of those, but I looked at the end of Shas in Uktzin. I don't know who learned that, I didn't look it up. And I found that the Mishnah there, at the end of Shas Mishnayot, is too perfect. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Atir HaKadosh Baruch Hu l'hanchil l'chol tzadik v'tzadik shalosh me'ot v'asara olamot shne'amar l'hanchil ahava yesh v'otzotem amaleh. Rabbi Yeshua ben Levi taught that in the future HaKadosh Baruch Hu will bequeath to every tzaddik 310 eternities, olamot. As it says in Pasuk in Mishlei, L'hanchil ohavai yesh v'otzotem amaleh. To bequeath to those who love me, yesh, reality, substance, v'otzotem amaleh, and their treasures will be filled. It's a strange beginning to the Mishnah. The Pasuk is clear, L'hanchil ohavai yesh. Yesh is a strange word to be used in Tanakh for reality, but the pasuk is clear. HaKadosh Baruch Hu is offering substance. It's not clear what Rabbi Yeshua ben Levi is adding when he says that the yesh is gematria for 310, and there are 310 olamot that are being given. I'm not a mystical person. I saw some of the Pirushim over here. I don't really understand all of them. One of them caught my eye. One of them points out that 310 is half of 620. 620 is 613 plus 7. 613 we all know. It's the number of mitzvot in the Torah. And 7, according to a certain calculation, is the number of mitzvot d'Rabbanan. Which means that the total amount of mitzvot that we have is 620. In a sense, this 310 is half of those mitzvot. And it's matim tonight because Rabbi Beller, in a sense, only got to live half a life. And so it's only fitting that he gets 310 eternities in return. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Lo matzah HaKadosh Baruch Hu kli machzik bracha liYisrael el hashalom. Shene'emar Hashem oz la'mo yiten, Hashem yivarech et amo b'shalom. I already talked about shalom, which is on the Matzeva, Ohev Shalom V'Rodef Shalom. And it's so fitting that the Mishnah ends pointing out that HaKadosh Baruch Hu tried to find a vessel that would contain bracha. And he could not find a vessel that could contain bracha as efficiently, as perfectly, as shalom, as peace. That peace is the way that you transfer and protect and maintain bracha. The end of Birkat Kohanim, in the 3 pasukim that we mentioned, the last pasuk, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha, shalom. Shalom is always the ending of bracha because it's the only way that you can contain goodness. And my memories of Rabbi Beller were always pushing for peace. Listening to all sides. That was his way. Sometimes he would bring up topics that were controversial, bring in people that were controversial. And I remember discussing with him, questioning, are you sure you want to do this? And he was sure. And he always found a way to make it relatable to everybody, to
to make it palatable. No matter who it was, no matter what the topic was, no matter what the controversy was about, Rabbi Beller had a way of packaging it in shalom. Rabbi Beller, Zichrono Livracha, went around building kelim of shalom. Everywhere he went. Everyone he met, heard stories already, I don't have to add to them. He would go around and he would bring kelim of shalom with him and he would create them. Some of his children were telling me that he used to learn with everybody. I can speak from personal experience. A father learning with a son is not always a recipe for shalom. And yet, I heard first-hand experiences of how patient he was, of how careful he was to try to make it an enjoyable experience, and how proud he was of learning with his sons and his daughters. The Kahati at the end of the Seder Mishnayot points out that the Midrash brings Gadol HaShalom Shekshmelech HaMashiach Yavo Eino Potech Ela B'Shalom. Shalom is great because at the end of days when Mashiach comes, he will begin it all with Shalom. As Yeshayahu teaches, as he prophesies, Manavu al Haharim Raglei Mevaser Mashiach Shalom. Mashmiach Shalom. That the Mevaser, the one who comes to usher in that age, he comes being Mashmiach Shalom, sounding out to everybody Shalom. Yiratzon, that we should see those days very, very soon. Mashiach should come and bring him with him, Tchiat HaMetim, and we will join with all those that we love, including Moreno Harav Beller. He's going to do the Hadran and the Kaddish. הדרן הלך שיטה סדר משנה והדרן הלן, דעתן הלך שיטה סדר משנה והדעתן הלן. לא נתנשם הנה שיטה סדר משנה ולא תתנשם הנה, לא בעל מה הדין ולא בעל מי דעתי. והערב נא אדוני אלוהים לדברי דורתך, ופינו וחיות עמך בית ישראל. והניח כולנו אנחנו וצאצאנו וצאצאנו עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ובאמת תחכמנו מצוותיך כי לעולם יהיה לי. יהי לבי תאמין לחוקיך למען לא ירוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן, 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 צא לבית. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות שאנו משכימים, והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, ולא יחצו ימיהם ואני אפתח לך. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שזרתני לסיים, עזרתנו. לסיים 6 סדרי משנה, כן, תעזרנו להתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. ובזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים ב6 סדרי משנה, תעמוד לי ולזרעי לנו. שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרי וזרע זרי עד עולם. יקוים לנו ותלכך, תנחה אותך, ושוכבך, תשמור עליך, והקצות ההיא תשכחך. כי בי ירבו ימיך והוסיפו לך שנות חיים, אור רחמים בימינה, בשמאלה, באושר וכבוד. השם עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו שלום. גדל והתקדש שמי רבה, ועמד הוא עתיד להתחדה ולחייה ומתייה, ולעסקה יתמון לחייל מה, ולמבני קרתה עד ירושלים ושכללה, יחלה בגבה ולעמקר פלחנה, נוחרה מנהורה ולעטרה פולחנה דשמעה לעטרה, וימליך קודשה בריחו במלכותה ויקרא, ויצמח פורקנה ויקרא משיחי, בך יכול ולכל לכי דחול בית ישראל, והגלה וזמן קריב, אמרו אמן. וכן יש לנו הרבה ונשמע לכם תלמיד כל ישראל מועמד.
על ישראל ועל רבננו ועל תלמידנו ועל כל תלמידי תלמידנו ועל כל מהנדסקים להוראת דיברתה קדישה ודין ודין בכל אתר ואתר. יהא לנו נכונים שלום הרבה חינם בחסדה ורחמי וחיי ריחם וזנהו ובחית וקנה מקדם הבונדי בשמיה ואמרו אמן. שלום הרבה עמית שמיים וחיים טוב בבנינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.